Hai ළමයි හදලා ඉවරයි. කොහොමද බලමු රස කියලා ඉන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. මම කාලා බලලා කියන්න රස කොහොමද කියලා. තමයි තියෙන්නේ මගේ මුං ඇට දාපු බත් එකයි හතු එකයි. මම හතු එක චුට්ටක් චිකන් එහෙම මේව කරගත්තා. මයි ළමයා කාලා දෙක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම රසයි නේ මම පිළිගන්නේ මේ කියන්නේ ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ බත් එක මම හදන විදිය දාලා නැහැ. ඕනනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ බත් එක හදාගන්න විදිය දාන්න හරිම ගුණයි. මේ මුං ඇට අර පැල කරපු ඒව දාලා තමයි මම මේ බත් එක හරම් කියන්නේ. අතම හරිම රසයි බත් එකත් මේ නැද්ද විතරක් නෑ කන්න පුළුවන්. ආයෙ ළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.